Students, good morning. Morning to all. Hope you are all fit and fine and you are in study. Okay. The students of class 12 who are going to appear their second public exam, higher secondary exam in 2021. They need to prepare the text in details because so many short questions MCQ and SCQ are there, and if they do not go in detail or line by line analysis of the text, they cannot answer the questions. Sometimes the questions are flat, sometimes they are presented in a roundabout way. So if you go through line by line, it is very easy to comprehend the questions and is easy to prepare the answers of the questions. Okay. So once again, already in my last video on killing a tree, the book is in my hand, Mindscape. I have told about the content and I almost analyzed the poem. Few areas are there from where tricky short questions are given by the question setters. So today I again go through the poem on killing a tree by GIEVE PATEL with questions and answers, and the areas, also point out the areas from where generally the questions are set. Okay, so already I have told you that GIEVE PATEL is a prominent Indian writer. Though he was not a student of literature, he was a medical practitioner. It means he was a doctor. But he loved poetry. Whatever, his poetry is very conventional, flat and casual and appeals to our daily activities of life. I have told you that On Killing a Tree is a free verse and it has been written here. The poem is written in free verse. I have also informed about free verse and what is free verse and blank verse in my last video. So if you want to know that what is free verse, you must watch that video, the previous video. So free verse means the poem without meter and without rhyme. It means কোনো ছন্দ থাকবে না। আর মিটার মানে হচ্ছে অ্যাকসেন্ট পরে এরকম আমরা ভাগ করি সাধারণত। এটা আমরা যখন if you go with this English subject, in Bengali also you have find ছন্দ. Okay. So what type of poem it is? The first question may arise. So generally it is a free verse. You may say in detail with a comma, a poem without a meter and rhyme. Now go straight into the poem. It takes much time to kill a tree. It takes much time to kill a tree. So first question, already I have told you what type of poem it is. It is an ironical free verse. You should write in this way.
This poem on killing a tree by GIEVE PATEL is an ironical free verse. It takes much time to kill a tree. So, what type of tasks to kill a tree? তো কি ধরনের কাজ একটা গাছকে হত্যা করা? সিম্পল আনসার, it is the act of killing a tree is not an easy task. You may write it is a laborious task. It is very convenient to write the act of killing a tree is not an easy task. কোনো সহজ কাজ নয়। প্রশ্ন পড়তে পারে, question may arise, how long it takes? It takes a lengthy time or lengthy procedure, a long time. To make a tree lifeless, one needs a long time. You may write, not a simple jab of knife will do it. Next line. Jab. Jab means stab or stroke, aghat. Not a simple jab of knife will do it. Here, a simple jab of knife means one blow of knife, one stroke of knife. Will do it. What is referred by it? It refers to the complete destruction of a tree, or it refers to the act of killing a tree. You may write, it refers to the act of killing a tree. It refers to the act of making a tree lifeless. Okay. It has grown, next line, it has grown slowly consuming the earth. It has grown slowly consuming the earth. So how does a tree grow? A tree grows sucking the nutrients of the earth. Consuming the nutrients of the earth. So how does a tree grow? Third question. Fourth question, বা এটা পড়তে পারে যে what type of growth it does it have? It has a slow growth when it gradually grows up. When it grows up, it has a slow growth. এটা ধীরে ধীরে বাড়ে যখন এটা বাড়ে। Rising out of it, feeding upon its crust. Rising out of it, from where does it rise? From where does it rise? কোথা থেকে এটা বেড়ে বড় হয়ে ওঠে? It rises from the earth crust. Earth crust মানে কি? What is the meaning of earth crust? The surface layer which is hard, the surface layer of the earth that is hard. পৃথিবীর উপরি অংশ যেটা খুব শক্ত হয়, কারণ আমরা যত মাটিটা when we dig the soil we find that the inner portion is wetty, ভিজা থাকে, কিন্তু যে উপরের অংশটা ড্রাই থাকে, তাহলে ড্রাই অংশটা কি হয়? হার্ড। So it rises out of the earth crust. Earth crust, the surface or layer of the earth, এটা বলা যেতে পারে, comes out the earth crust. Feeding upon it, and also what does it feed? It feeds from the earth crust the nutrients
that it consumes or sucks, যেটা এটা টানে. Now next line, absorbing years of sunlight, air and water. What does it absorb during its growth? ওখানে প্রশ্নটা ছিল how does it grow, আগে the previous one. Now the second question is here the question is what does it absorb during its growth? During its growth, যখন এটা বড় হয়ে ওঠে তখন সে কি অ্যাবজর্ব করে, কি সাক করে? It absorbs during its growth, it absorbs air, sunlight and water. How long it absorbs to grow? It absorbs years after year, বছরের পর বছর. Okay, and out of its leprous hide sprouting leaves. Out of its leprous hide, here is a metaphor. What is metaphor? What is simile? These two figures of speech you should keep in mind. Simile keeps an explicit comparison, and there you find these words like as, like, you will find it, such as. And a metaphor is a figure of speech where you find an implicit comparison. It means একটা অন্তর্নিহিত কম্পারিজন থাকে, একটা ভিতরে একটা সারফেস লেভেলের পাশাপাশি একটা ভিতরে. দ্য বেবি লুকস লাইক এ ফ্লাওয়ার, ইট ইজ এ সিমিলি, লাইক আছে. দ্য টাইগার ফিডস ইটস কাব as a mother feeds its child, her child. এখানে সিমিলি. But if I say a camel is the sheep of the desert, a camel is the sheep of the desert. To cross a desert, you need a camel. This is the surface level. But if I go inherent in it, to cross an ocean, one needs a sheep. That's why here camel has been compared. Again, two comparisons are there. One is inherent, one is surface level. So leprous hide, metaphorically, it suggests the human skin, but literally আক্ষরিক অর্থে it refers to the scratched, rough or damaged skin, damaged bark of a tree. Rough, literally আক্ষরিক অর্থে bark, rough, scratched and damaged bark of a tree, but metaphorically it suggests the hide of the leper, a person who is suffering from leprosy. Okay, sprouting leaves, leprous hide, sprouting leaves. If there is a question, so a line where the dominance of nature is revealed, যে প্রকৃতির আধিপত্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এরকম একটা লাইন তুলে ধরো, then you need to mention this line, leprous, out of its leprous hide sprouting leaves. It suggests the victory of nature, where human being or a person who is a leper or who is suffering from leprosy cannot heal its skin back, but the tree has the capability to heal its scratched or rough skin, and from where it
again rises its tender branches. মানুষের উপরে প্রকৃতির আধিপত্য এখানে দেখানো হয়েছে, এরকম কয়েকটা জায়গা আছে, আমি উল্লেখ করে দেবো, আই মাস্ট রেফার। প্রকৃতি ওই খসখসে ছিঁড়ে যাওয়া জায়গাটার থেকে, ছালটার থেকে আবার পুনরায় গাছের পাতা, নতুন গাছের পাতা তৈরি করতে পারে। সে অসহায় নয় আরোগ্য লাভ করার ক্ষেত্রে। সেখানে মানুষের অন্যদিকে মানুষ যে ওই কুষ্ঠরোগে তার অঙ্গটাকে ক্ষয় হয়ে গেছে, সেই অঙ্গটাকে সে কিন্তু সারিয়ে তুলতে পারে না, পুনরায় ফর্মার জায়গায় যেমন তার নর্মালি ছিল, ন্যাচারাল পজিশনে সে খুঁজে পেতে পারে না, পায় না। ইট ইজ ইম্পসিবল। ওকে, so dominance of nature. Now come to the second stanza. So hack and chop. Hack means cut with heavy blow, and chop means cut to pieces. জোরে আঘাত করা, সজোরে আঘাত করা, that is called hacking. Chop, that is টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা, cut to pieces. But this alone would not do it. This, what is referred by this, question may arise. This refers to the act of hacking and chopping. Okay, will not do it or would not do it. It refers to the act of killing a tree, act of making a tree lifeless, act of the destruction of a tree. Okay, next question. Not so much pain will do it. Not so much pain will do it. Whatever pain you will deliver to a tree by hacking or chopping or by stabbing a knife, it will not ensure. It means ওই কাজগুলো, hacking, chopping, stabbing a knife, it will not ensure the destruction of a tree. প্রকৃতির শেষ করাটা নিশ্চিত করতে পারবে না, ওই গাছের শেষটা নিশ্চিত করতে পারবে না। will not, মানে whatever pain or discomfort you give to a tree, যাই তুমি যতই অসুবিধা দাও গাছকে, কিন্তু এইগুলো দিয়ে গাছের কে পুরোপুরি প্রাণহীন করা যাবে না। Okay, the bleeding bark will heal. The bleeding bark, again, what refers to the bleeding bark? Bleeding bark refers to the rough or marked or scratched bark of a tree. ওই খসখসে আঁচড় কেটে গেছে, দাগ হয়ে গেছে, সেই জায়গাটা, that refers to that portion, that area of the bark, the bleeding bark. Now here I am adding one thing. Already I have told GIEVE PATEL was a medical practitioner, so medical terms are used. Bleed, this relates to human world. Leprous, pain, all these words relate to human world, and these suggestive words are used to hint the ironical sense that through which this poem is running. সেই বিদ্রুপটা করছে, ঠাট্টাটা করছে। The bleeding bark will heal. Now turn over the page. And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs. তাহলে
what happens? What happens when the bleeding bark will heal? When the bleeding bark will heal up, small branches will appear from close to the ground. Small wrinkled leaves will appear. Small twigs will appear. Curl means wrinkled. কুঞ্চিত। কোথা থেকে বেরোবে? From where does it rise? It rises from close to the ground. গাছের গোড়া থেকে বেরোবে। What type of leaf will appear? Wrinkled leaves, tender leaves, কিশলয় পাতা, কচি পাতা। What is suggested by miniature bough? Miniature means small. Bough means branches, ছোট ছোট ব্রাঞ্চ বেরোবে, যেটাকে আমরা টুইগ বলি। And what happens then? If these branches will again appear, will again sprout, কি হবে যদি ওরা বেরিয়ে আসে? Which if unchecked will expand again to former size. If they take the growth undisturbed way, in an undisturbed way, যদি তারা কোনো রকম বাধার সম্মুখীন না হয়, they will take the previous size. আগের রূপটাই নিয়ে নেবে। আগের রূপটাই নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে what will happen to the miniature bough if they are unchecked? কি ঘটবে? The miniature bough will expand again to their former size. So we have completed 2 stanzas. And I have already told you the first 2 stanzas is about the growth of a tree. How a tree grows up, avoiding all the hurdles given by the human being, avoiding all the hindrance. একটা গাছ কিভাবে বড় হয় সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে, প্রথম 2 স্ট্যাঞ্জাতে সেটা উল্লেখ করা আছে। It has been referred there. How a tree grows up, avoiding all hindrance. Now, here you will come across no. Look at this word, no. When no is emphasized, যখন না শব্দটা জোরে বলা emphasize করা হয়, it suggests a gap or a separation. At the same time a negation. যখন নো কথা না বলে কথাটা যদি থেমে দেওয়া হয়, তাহলে এটা কি বোঝায়? একটা থামা বোঝায়। কথার মধ্যে, দুটো কথার মধ্যে একটা ছেদ বোঝায়, আলাদা। আর একটা নাবাচক একটা এক্সপ্রেশন প্রকাশ করে। তো no here refers to the separation of these 2 contents. প্রথম 2 stanza আমি কি বলেছিলাম? What have I told you? That these first 2 stanzas tells us about the growth of a tree, avoiding the disturbances. And the last 2 stanzas describe how a tree is made lifeless, how human being draws its destruction. শেষের 2 স্ট্যাঞ্জাতে গাছের মৃত্যু কিভাবে ঘটানো হয়, একটা গাছকে কিভাবে জীবনহীন করা হয়, সে দুটো দেখানো হয়েছে। তাহলে প্রথম স্ট্যাঞ্জায় যে থিমটা দেওয়া হয়েছে, প্রথম 2 স্ট্যাঞ্জাতে, তৃতীয় চতুর্থ স্ট্যাঞ্জাতে যে থিমটা দেওয়া হয়েছে, এই দুটোকে সেপারেশন, যেহেতু these 2 contents are different, that's why a separation. That's why the narrator uses the word no to prepare the mind of the reader. Okay, no.
The no suggest a separation of the content. No suggest the negation of the act of killing a tree, act of making a tree lifeless. So what should we have to do? আমাদের কি করতে হবে to make a tree lifeless, to ensure the full destruction of a tree? Read out. The root is to be pulled out. Root, the most vital part of a tree. গাছের সবচেয়ে বিশেষ অংশ হচ্ছে গারু, শিকড়। আসল হচ্ছে শিকড়, because it is the source of life. এটা হচ্ছে জীবনের উৎস গাছের। The root is to be pulled out of the anchoring earth. Pulled out means uprooted. ছিঁড়ে নিতে হবে। Take it out forcefully. জোর করে বের করে নিতে হবে। The root is to be pulled out. The sensitive, the life force, root যাকে বলা হচ্ছে life force, has to be uprooted. কোথা থেকে uproot করতে হবে? Out of the anchoring earth. Here is a metaphor. Anchoring earth. Literally, it refers to the portion of the earth or area of the earth where a tree fixes itself to stand on the ground. আক্ষরিক অর্থে অ্যাঙ্কারিং আর্থ বলতে সেই জায়গাটাকে বোঝানো হয়েছে পৃথিবীর উপরে যেটার উপরে গাছ শিকড় বিস্তার করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। The tree anchors with its root to fix itself on the ground. The implicit comparison is that অন্তর্নিহিত কি কম্পারিজনটা আছে? As a ship anchors on the seashore or on the river bed to ensure its existence. তার অস্তিত্বকে টিকে রাখার জন্য অর্থাৎ নিজেকে আটকাবার জন্য একটা জাহাজ কিংবা একটা নৌকা নদী তটে বা সমুদ্র তটে যে একটা নোঙর ফেলে, similarly the tree fixes itself on the earth, spreading its roots inside. Okay, এখানে প্রশ্ন পড়তে পারে what is the phrase or expression anchoring earth refers to? So first of all you need to literally you have to mention what is meant. Literally it means the area of the earth where tree fixes itself to stand on the ground, and metaphor implicitly 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 it refers to a ship anchoring on the seabed or riverbed to ensure its existence. Okay, now it is to be roped, tied and pulled out or snapped out. Again the repetition, snapped out or pulled out, all refers to the uprooting a tree. গাছকে উৎপাদন করতে হবে, taking it out with all force, or pulled out entirely out of the earth cave. Again earth cave, here again is a metaphor. The expression is a metaphor. The phrase or expression is a metaphorically used. First of all, earth cave refers to that area where the tree anchors its root to fix itself in the ground, where the tree takes its root as a shelter. See, as a cave is used
by the animals for taking shelter. গুহা যেমন প্রাণীগুলো ব্যবহার করে আশ্রয় নেওয়ার জন্য, সেরকম এই গাছও পৃথিবীর একটা গহ্বর, পৃথিবীর একটা জায়গা, গুহার মতো করে সে গোপনে তার শিকড় বিস্তার করে। গুহাতে যেমন বাইরে থেকে দেখা যায় না, গুহার বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যায় না, none could see the inside content or inside happening of the cave from outside. Similarly, from outside the earth crust, we cannot see or cannot watch the spreading of roots. How long it goes, কত দূর গেছে। So literally it means the area where the tree fixes itself and spread its roots hidden. See, metaphorically it refers to the shelter of the animals, where they generally take shelter to save from other animals. Okay, now look at this line, rope, tired, snapped out. It all refers to the violence of nature, violence of human beings, sorry. All these are the violent words, violent human beings, violent nature of human beings. Okay, now when it was uprooted or it is uprooted, যখন এটাকে uproot করে দেওয়া হয়, what happens when it was taken out of the earth cave? প্রশ্ন করতে পারে কি ঘটে? When it is taken out of the earth cave, its sensitive or life force is exposed. তার জীবন শক্তিটা বাইরে বেরিয়ে আসে। জীবন শক্তি কোনটা? রুট। নেক্সট, the source white and wet. Look at the line, the source. What is called here as a source? Source is refers here, a source is the root of the tree. The root of the tree is referred by source, the word source. What type of source? It is a life force, source of life, জীবনের উৎস। Why it is called white and wet? Yes, white, it is white because it is hidden from the sunlight. সূর্যের আলো না পেলে অনেক জিনিস সাদা হবে, কারণ আমরা জানি বায়োলজিক্যালি যেটা মেলানিন জাতীয় যৌগ আমার তৈরি হয় ত্বকের উপরে। তো পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটু আড়াল থাকলে ওটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। তো it is hidden from sunlight, that is why it is white. And wet because it is a watery substance, it contains water, source of water, that's why it is wet. It is hidden inside the earth and it contains water, it holds water, that's why it is wet. Again, the root is the root is called the most sensitive portion. It is the most sensitive portion of a tree. Sensitive means we have senses. আমরা মানুষগুলো সেন্স আছে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক। এই সেন্সগুলো আমাদের খুব অ্যাক্টিভ। যখনই হাওয়া বয় আমরা বুঝতে পারি হাওয়া বইছে। আমরা কোনো কিছু দেখতে পাই, কান দিয়ে এটা আওয়াজ অনুভূতি করতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েটলি উইথ দ্য ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের ভগ্নাংশ আমরা শুনতে পেয়ে যাই। সিমিলারলি বলেছে খুব সেন্সিটিভ এই এরিয়াগুলো, এটা সাহায্যে মানুষ বুঝতে পারে ইন্দ্রিয়গুলো। তো সেই হচ্ছে গাছের ইন্দ্রিয় কোনটা বেশি সেন্সিটিভ? It is the sensitive portion is the root of a tree, hidden for years inside the earth. How long is it hidden? It is hidden for years. Where is it hidden? It is hidden inside the earth for years. Then তারপর
Even after uprooting the tree, you cannot ensure the death of the tree, destruction of the tree. গাছটা শিকড়টা উৎপাদন করার পরেও তুমি কিন্তু গাছের মৃত্যুটাকে কনফার্ম করতে পারলে না। ইউ ক্যান নট কনফার্ম দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ট্রি ইভেন আফটার দ্য আপরুটিং দ্য ট্রি। গাছটার উপর করে তাহলে আর কি করতে হবে? হোয়াট উই নিড টু ডু? তার জন্য বলছে দেন দ্য ম্যাটার অফ স্কর্চিং চকিং ইন এয়ার, ইউ নিড টু স্কর্চ ইট, ইউ নিড টু বার্ন ইট, দগ্ধ করতে হবে রোদে। You need to season it. Choking the air. Choke means you need to choke the life force of the tree. গাছের জীবন শক্তিকে আটকাতে হবে। Who will help you in this matter? The sun and the air. বাতাস এবং সূর্য। So now how we look at here the contrast. The sun and the air once helps the tree to grow up. সূর্য এবং সূর্যের আলো সানলাইট এবং বাতাস একবার সাহায্য করেছে গাছকে বড় হতে। নাও ইট হেল্পস টু চক ইটস লাইফ ফোর্স। দ্য ন্যাচারাল এজেন্টস হেল্পস টু কনফার্ম দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ট্রি। হোয়াট রিকোয়ার্স মোর? ব্রাউনিং। it needs to be browned, it needs to be pale, it means without water. Hardened, again twisting and withering. The final act is withering. All these suggest the cruel act or violence of human being. Browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. It refers to the act of the final destruction of the tree, to make the tree lifeless. It is done. Then the victory of human beings comes. তারপরে মানুষের জয়লাভ আসে। So in these four stages, first two stages describe the growth of a tree, avoiding the disturbances of nature of human beings, from human beings who are very cruel and brutal. No thought for the trees or nature. And the last two stages describe the destruction of the tree, complete destruction of the tree. Okay. Now long questions may arise. How does a tree grow up, avoiding the disturbances? How does it heal its breeding bark? And what happens after that? What is suggested by no? What explain the phrases the anchoring earth and earth cave? What ensures the final destruction of the tree? People remember the title. The title is ironically used because the very word kill is not appropriate in this manner. It has been used ironically. ব্যবহার করা হয়েছে because it has been shown that it is an act of murder. Though the content of the poem is presented in a ceremonial way. Okay, but it has been ironically used to hint the irony, the brutal and cruel act of human beings. That's why the poet GIEVE PATEL has used the word kill to emphasize the brutal act of human being, the cruel nature of human being. Okay, these three questions are very common, so prepare. And if you any more questions, you must write me in my comment box. Thank you, stay well and keep safe.